हाय फ्यूचर बर्ड्स। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਲਾਸ 10th PSCB ਦਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦਾ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੋਂ। ਨੇਮ ਦ 3 states having black soil and name the crops which are mainly grown there। ਸੋ ਬਲੈਕ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਟਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਕੇਨ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰੋਪਸ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। What type of soil is found in river deltas of the eastern coast? ਇੱਥੇ ਈਸਟਰਨ ਕੋਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰੈੱਡ ਸੋਇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਐਲੂਵੀਅਲ ਸੋਇਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਡੈਲਟਿਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦ ਰਿਵਰਸ। ਵਾਟ ਸਟੈਪਸ ਕੈਨ ਬੀ ਟੇਕਨ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਇਨ ਦ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼। ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਮੈਥਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਟੈਰੇਸ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦ ਫੀਲਡਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਡ ਫਰੋਮ ਦ ਐਰੋਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਅਪਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਬਾਈ ਸਟ੍ਰਿਪ ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ, ਅਤੇ ਪਲਾਂਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਆਫ ਟਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਵਟ ਆਰ ਦ ਬਾਇਓਟਿਕ ਐਂਡ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਗਿਵ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਇਓਸਫੀਅਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿਊਮਨਸ, ਫੋਰੈਸਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਐਨੀਮਲਸ, ਬਰਡਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਰੀਨ ਆਰਗੈਨਿਜ਼ਮਸ। ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, all those things which are composed of non-living things ਉਹ ਏਬਾਇਓਟਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਰੌਕਸ, ਮੈਟਲਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੈਫਰਸ ਟੂ ਮੈਨੇਜ ਦ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਨ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਪਲਾਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨਗੇ ਐਂਡ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟਲੀ ਘਟਾਉਣਗੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲੋਸ ਨੂੰ, ਲਿਵਲੀਹੁੱਡ ਦੇ ਲੋਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਐਸੈਟ ਦੇ ਲੋਸ ਨੂੰ। ਸਬਸਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕਦਮ ਜੋ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸਕ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ, ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟੂ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦ denudation of the soil cover, I think this word is wrong or I'm not sure about this word. The denudation of the soil cover and subsequent washing down is described as soil erosion. Natural forces like winds, glaciers and water are responsible for soil erosion. Flowing water erodes the soil causing deep valleys such as the Chambal region in India. Next है differentiate current fallow other than current fallow lands। देखो ਕਰੰਟ ਫੈਲੋ ਲੈਂਡ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰੋਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਫਟਰ 1 or 2 ਈਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਫੈਲੋ ਜਾਂ ਬੈਰਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਲੈਂਡ ਇਨ ਵਿਚ ਕ੍ਰੋਪਸ ਆਰ ਸੋਨ ਆਫਟਰ 5 or 6 ਈਅਰਸ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਦ ਨੋਟ ਔਨ ਫੋਲੋਇੰਗ। ਫਸਟ ਇਜ਼ zonal and azonal soil. So on the basis of origin, soils are divided into two categories, zonal soil and azonal soil। zonal soil ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕਲ soil ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਟੌਪ ਆਫ ਡੀਪਲੀ ਬਰਿਡ ਰੌਕਸ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੰਦਰ ਡੀਪਲੀ ਬਰਿਡ ਰੌਕਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਏਜ਼ੋਨਲ ਸੋਇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਕੰਡਕਟਿਵ ਸੋਇਲਸ, ਜੋ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫਰੋਮ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਰੌਕਸ ਬਾਈ ਵਿੰਡ, ਰਿਵਰ, ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਜਾਂ ਓਸ਼ਨ ਕਰੰਟਸ। Constitution of soil ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, soil structure refers to the way in which soil particle both primary and secondary are grouped together in the large pieces। soil ਦੇ structure ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ soil particles ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ, ਦੇ ਆਰ ਗਰੁੱਪਡ ਟੂਗੈਦਰ ਇਨ ਦ ਲਾਰਜਰ ਪੀਸਿਸ। soil particle ਦੇ ਕੋਲ ਦੇ ਹੈਵ processes of air, moisture, temperature, water absorption and passage which determine soil properties। ਕੈਲਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਾਰਬੋਨੇਟ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰਟੀਕੂਲਰਲੀ ਇਨ ਐਰਿਡ ਐਂਡ ਸੈਮੀ ਐਰਿਡ ਰੀਜਨਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸੋਲਟ ਐਕਿਊਮੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੋਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਲਿਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਰੈਪਿਡ ਵੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਸੋਇਲ ਐਂਡ ਡੀਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੁਇਕ ਲੀਚਿੰਗ ਹੋ ਜੇ, ਲੈਸੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਕੈਲੀਵੀਏਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਟਰ ਜਾਂ ਐਨਰਜੀ ਜੋ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਾਂ ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲਿਵਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਕਲੂਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨਸ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਏ, ਸੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਅਵੇਲੇਬਲ ਇਨ ਆਰ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਹਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸੋਇਲ। So since ancient times ਜਿਹੜੀ fertile soil ਹੈ, it has been the center of attraction for man and all civilization have been born and developed in fertile soil। ਲੇਕਿਨ
ਹੁਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਕੰਟਰੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੋਇਲ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦ ਸੋਇਲ। ਸੋ ਸੋਇਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਲਾਰਜ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬੇਸ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਫੂਡ, ਡਰਿੰਕ, ਕਲੋਥਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੈਲਟਰ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦ ਡੀਨਿਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਇਲ ਕਵਰ ਐਂਡ ਸਬਸੀਕੁਐਂਟ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਡਾਊਨ ਇਜ਼ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਐਜ਼ ਸੋਇਲ ਇਰੋਸ਼ਨ। ਕੁਛ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਹੈ ਸੋਇਲ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ। ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਲਗਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟਸ ਆ ਉਹ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਸੋਇਲ ਨੂੰ, ਸੋਇਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਫ ਵਾਟਰ, planting rows of trees for stabilization of sand dunes, ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਏ ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡਸ ਯਾਨੀ ਜੋ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹੈ। impoundment of effluents from the industries, effluents यानी जो इंडस्ट्रीज़ तो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਕੰਟਰੋਲ ਪਲੋਇੰਗ ਇਨ ਹਿਲੀ ਏਰੀਆਜ਼, ਲੀਵਿੰਗ ਰੈਸੀਡਿਊ ਆਫ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰੋਪਸ ਇਨ ਸੋਇਲ ਫॉर ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸੋਇਲ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕ੍ਰੋਪ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਬਚਿਆ ਕੁਝ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਮੈਨਿਓਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੌਂਗ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Explain the land use pattern in India and why has the land under forest not increased but 1960 to 61। Land utilization ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, land utilization means to record the purpose for which land is being used and how। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ। ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਜੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ 2017, ਇੰਡੀਆ ਹੈਜ਼ ਦ ਲਾਰਜੈਸਟ ਕ੍ਰੋਪਲੈਂਡ ਏਰੀਆ। ਕ੍ਰੋਪਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਵੇਰੀਅਸ ਫੈਕਟਰਸ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੈਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ, ਫਾਰਮ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਤੇ, ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਿਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ 'ਤੇ। Indian economy hinges on the agriculture, depends on the agriculture. Over 58% of the Indian population is directly or indirectly dependent on agriculture. Apart from the growing crops in agriculture, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ cultivation of crops, animal husbandry, horticulture, pisciculture, sericulture, silviculture, floriculture, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। Being located in tropical and subtropical latitudes, greater part of the ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਲੈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਪਸ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੈਂਡ ਅੰਡਰ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਟ ਹੈਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ਡ ਸਿੰਸ 1960 to 61 because of the demand for more land for agriculture expansion, mainly after the Green Revolution, development works, infrastructure facilities in post independence era। यानी कि लैंड ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਪਾ ਰਹੇ, लैंड अंडर फॉरेस्ट एरिया क्यों नहीं ਵਧਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਰ ਲੈਂਡ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਐਰਾ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਵਧਾਇਆ, ਹੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਧਾਈਆਂ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਅਰਬਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੋਰੈਸਟ ਏਰੀਆ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। Next is, how has technical and economical development led to more consumption of resources? Utilization of resources is also related to technology and economic development। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज डेवलप किए ने, बट टैक्नोलॉजी इज़ नीडिड टू यूज़ दिस रिसोर्सेज। या मैं किद्दां यूज़ करना है, किस तरीके नाल करना है, किन्ना यूज़ करना है, इहदे लई टैक्नोलॉजी मैनूं चाहीदी है। दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूजड विदाउट टैक्नोलॉजी। दैट इज़ वाई जो इकनॉमिक डेवलपमेंट है कंट्री की, ਉਹਦਾ भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होंदा है for the proper use of resources। there are many countries in the world जिन्हों को abundant natural resources हैं, बहुत ज़्यादा भर के natural resources हैं, but due to them being economically weak वो अपने resources ਨੂੰ properly नहीं use कर पा रहे। economically यानी आर्थिक पैसे के तौर पर weak होना। So these countries which are economically strong, they establish their colonies in the other countries for the supply of the resources। for example ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ਰਸ ਨੂੰ resources ਦੀ ਘਾਟ ਲੱਗੀ, ਦੇ ਫੈਲਟ ਲੈਕ ਆਫ ਦ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਮੈਨੀ ਅਦਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਇੰਡੀਆ। ਬਟ ਫॉर ਦਿਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਅ ਕੰਟਰੀ ਟੂ ਬੀ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ दैट country which is technologically and economically developed consumes more resources। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग की है। सो ग्लोबल वार्मिंग इज़ द phenomena of gradual increase in temperature on the earth's surface। This phenomena has been observed for the last 1 to 2 centuries। This change has disrupted the Earth's climate, which is having a negative impact on human, plant and animals। मतलब टेम्परेचर ते देखा जाए अर्थ के क्लाइमेट ते ना नैगेटिव इंपैक्ट होया। तुसीं देखो
इंक्रीज़ इन टैंपरेचर इन्ना हो चुके है, ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਨੀਮਲਿਸਟਿਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਨੇ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦ ਵੈਦਰ ਇਜ਼ ਟੇਕਨ ਬਾਈ ਦ ਸਮਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦੀ, ਦੇयर आर मैनी रीजनस। कुछ नैचुरल है, कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह नाल है। फॉर एग्जाम्पल इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, अंधाधुंध कटिंग हो रही है फॉरेस्ट की, यूज़ ऑफ व्हीकल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इनकरेक्ट मेथड ऑफ एग्रीकल्चर, इंक्रीजिंग population, eruption of volcanoes. As an effect of these reasons, there is a continuous rise in temperature, climate change, spread of disease, high death rate and loss of natural habitat. So global warming सिर्फ temperature ते नहीं, बहुत सारी चीज़ों पे effect पा रही है। Next is, how shall climate changes impact refugees? Climate refugees ਦੀ ਗੱਲ करिए, they are the people who must have leave their homes and communities because of the effect of the climate change and the global warming. Climate change देखो natural event नाल होंदे हैं, like volcanic eruptions हो गए या कुछ human activities नाल। Climate change की गल करिए, it has happened many times since Earth was formed billions of years ago. Like rising temperature is associated with global warming, causing glacier and ice cap to melt. So everything is interconnected. So this can cause flooding and make sea level rise. Rising temperature also lead to droughts and desertification, the transformation of arable land to desert. Some of these effects, such as sea level rise, can put land completely underwater, making it uninhabitable, यानी उसे रहा नहीं जा सकता, क्योंकि सी लेवल तो ऊपर जो पानी चला गया था वो लैंड कंप्लीटली पानी के अंदर है, तो उत्थे इंसान किवें रह सकता है। दूसरा इफेक्ट की कमी भी कर सकता है, लाइक ड्रॉट आ गए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, impossible for the people in the region to support themselves. So climate refugees belong to a larger groups of immigrants known as environmental refugees. Next is, explain in short the Sendai framework on disaster management. So the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015 to 2030 is an international document which was adopted by UN member states between the 14th and the 18th of March 2015 at the World Conference on Disaster Risk Reduction held in Sendai, Japan, and endorsed by the UN General Assembly in June 2015. It is the successor agreement to the Hyogo Framework for Action 2005 to 2015, which had been the most encompassing international accord to date on disaster risk reduction. Sendai Framework has 4 priorities, 7 targets and 13 principles to fight against all the natural and man-made disasters. The Sendai Framework sets 4 specific priorities for action: understanding disaster risk, strengthening disaster risk government to manage disaster risk, investing in disaster risk reduction for resilience, enhancing disaster preparedness for effective response and to build back better in recovery, rehabilitation and reconstruction. सो पूरे क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये तो बिल्कुल डेटा बेस्ड है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे ही याद करना पेगा, इन्हूं समझाउण दा कोई पॉइंट नहीं है। सो इहदे फ्रेमवर्क की गल करिए, 4 स्पैसिफिक प्रायोरिटीज़ की गल करिए, सब तो पहला रिस्क की है, रिस्क नूं समझना। दूसरी गल, जो डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस है उन्होंने स्ट्रेंथ देना ताकि वह मैनेज कर सकन डिजास्टर रिस्क नूं। उस तो बाद इन्वेस्ट करना ताकि रेजिलियंस हो सके, मदद हो सके। इनहैंसिंग द डिजास्टर प्रिपेयरनेस फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्स, ताकि जे किते डिजास्टर आंदा है उत्थे दोबारा बैटर बिल्ड किया जा सके, रिकवरी की जा सके, रिहैबिलिटेशन यानी दोबारा उत्थे रहा जा सके, रिकनस्ट्रक्शन की जा सके। Next is define resources, classify resources and explain any 2 type of resources. So geographically speaking, any matter or energy derived from the environment or nature and is used by living things including humans is called natural resources. In other words, everything available in our environment which can be used to satisfy our needs will be called resource. The resources can classify into the following ways. First one, on the basis of origin, biotic and abiotic, on the basis of exhaustibility, renewable and non-renewable, यानी वो कदों ख़त्म हो जाएंगे, exhaustibility means कदों ख़त्म हो जाएंगे, so renewable and non-renewable, non-renewable जो दोबारा renew नहीं किए जा सकते अगर एक बार ख़त्म हो गए।
ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप लाइक इंडिविजुअल दे हैं या किसी कम्यूनिटी में बिलोंग करते हैं, नेशनल है या इंटरनेशनल है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ ग्रोथ यानी पोटेंशियल है, डेवलप्ड है या स्टॉक एंड रिजर्व्स है। ऑन द बेसिस ऑफ द प्लेस ऑफ अवेलेबिलिटी, टेरेस्ट्रियल है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। सो रिसोर्सेज बिलोंग्स टू स्पेस अदर देन अर्थ may from some other planet, asteroid or comet are called extraterrestrial resources. ਹੁਣ ਆਪਾਂ एक्सप्लेन करने से कोई भी दो, so we are explaining on the basis of origin and the basis of exhaustibility. So on the basis of origin, biotic resources, they are obtained from the biosphere. They have life such as human, forest and their product, animal, birds and their products, fish and other marine organisms. Abiotic ones are which are composed of non-living, for example rocks and metals. Talking about renewable and non-renewable resources which get renewed or replenished fast in reasonable time are called renewable resources. Some of these resources are always available या continuous and do not get affected by human activities. For example, solar, wind and tidal energy. Non-renewable resources, these occur a very long geological time. For example, minerals and fossils are such resources. These resources take millions of years in their formation. Next is, what do you understand by resource planning? Write a detailed note on the types of planning. So planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, and how it is to be done, and whom it should be done, by whom. So it is कि करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किसके द्वारा किया जाएगा. So in simple words we can say planning bridges the gap between in simple words we can say planning bridges the gap between where we are standing today and where we want to reach. ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ. This is what planning जो है इस गैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ bridge ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ. So it is a course of action anticipated or foreseen beforehand to obtain optimum outcomes. Types of planning ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, operational, tactical and strategic. Resource planning जो है complex process है. ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ identification and inventory of resources across the region of the country. ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ resources ਹੈ. Surveying, mapping, qualitative, quantitative estimation, measurement ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ resources ਦੀ. Second step, evolving a planning structure endowed with appropriate technologies, skill, and institutional setup for implementing resources development plans. Third one, matching the resource development plan with overall national development plan. So India has made concreted efforts for achieving the goals of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. Next is, what does land use mean? Draw a diagram showing land under various uses and explain it. So land is a resource that has been used by our ancestors for centuries, generation after generation. We use it for many economic activities. Land is an important resource for all of us. Natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transportation, communication. So these all facilities are based on the land itself. But land is a limited resource, so it should be used very carefully. India has land under a variety of relief features like mountains, plateaus, plains, islands. About 43% of the land area is plains, which provide facilities for agriculture and industrial development. 30% of the country's land area consists of mountains, which provide water to the rivers throughout the year and a favorite tourist destination. About 27% of the area of the country is plateau region, which is rich in minerals, fossil fuels and forest. Talking about the land resources are used for the which kind of purposes? There are forest and land not available for cultivation like barren and wasteland, or land put to non-agriculture uses like buildings, roads, factories, या other uncultivated land excluding fallow land. Then we have permanent pastures and grazing land, land under miscellaneous tree groves and not included in net sown area. Then we have cultural wasteland, which is left uncultivated for more than 5 agriculture years. Now next we have fallow land.
फेलो लैंड में भी हमारे पास 2 आ जाते हैं. द करंट फेलो left without cultivation for 1 or less than 1 agricultural year, other than current fallow which are left uncultivated for the past 1 to 5 agricultural years. And then we have net sown area. So this is for the chapter 1. And I want to say sorry because बीच में, so because थोड़ी सी which हिंदी हो गई, because actually I'm teaching to Hindi students as well as the Punjabi students, so बीच में थोड़ी हिंदी आ गई. I was thinking to start the whole lecture in Punjabi, and I know from where it came and I started speaking Hindi, so I'm very sorry. I'll take care of it from next time. Thanks for watching the lecture. I hope you like this one. So if you like the lecture, like the video, subscribe to the channel and put a good comment in the comment section to motivate me to make more lectures. Thank you.